vamos a ver qué está adentro del huevo. Primero vamos a ver huevo es de Ryan porque tiene el nombre Toy y tiene un question mark. Vayamos a ver qué está adentro y no sabemos. Ahora estoy abriendo el sol y el nombre es Juan. Se ve como un teléfono y es de squishy y eso es Ryan y eso es un squishy. Ahora vamos a abrir este huevo. Mira todos estos juguetes. ¿Qué quieres abrir primero? ¿Esto aquí? Vamos a ver. Voy a usar mi tijera para abrirlo. Vamos a ver qué hagamos. Mira, y esto es lo que da alas. Ahora vamos a sacar esto. Mira qué hagamos. Es wow. Mira esto. Manuel.
tijeras para abrir. Esto es lo que vamos a dar aquí. Yo quiero la combo penda otra vez. Vamos a ver. Yo sé. Yo sé que le damos cook and children. What's up, Cook? You're showtime. And on his farm he had a pig. Ahora vamos a abrir este aquí arriba. Vamos a ver qué agarramos aquí. Ahora mira con mi tijera para pegarla. Vamos a ver qué agarramos. Ponle like si te gusta que agarramos combo panda. Combo panda. Otro combo panda. What's up, combo? It's showtime. Hey, look, guys, this is funny. Big combo and a little combo. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Ahora falta solo uno.
Me gustan. Ahora vamos a jugar. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on